El espectro de la muerte no rondaba la mancha del gobernador. Vivia en ella, en el fragile cuerpo de su hija Serafina Widmore. A sus 14 ecos. Su vida era una vila a punto de extinguirse. Sus huesos se perfilaban bajo una piel casi transparent como las ramas de un árbol en pleno invierno, y en el fondo de sus ojos febriles danzaban las pesadelas de un alma agitada. Desde la imponente ventana de su despacho, el gobernador territorial Cornelius Widmore observaba la figura que era la cosa de su tormento y su única, impensable esperanza. Ali inmóvil, como una estatua, talada en el mismo desierto, esperaba el guerrero Apache Nayeli Yasi junto a su caballo pinto. Su mirada, fija en la mansión, era una pregunta silenciosa que Cornelius lavaba 3 días sin atreverse a responder. Por favor, se quebró la voz de Serafina desde el lecho. Sonaba como un eco de lo que fue un murmullo de hojas secas, arrastradas por un viento helado. Estos dolores son un fuego que no se apaga, solo de gemir. Cada palabra era un pucal en el aire viciado de la habitación, una mezcla del hedor de medicinas in tiles y el incienso que magnolia. Su esposa, quemaba en yen, rito desesperado. Cornelius aprodo, los punos con tal fuerza, que sus nudillos se tornaron del blanco, gelido, del mármol, duano, mermal, duino, lapida. Había follado un imperio político sobre la promesa de doblegar a las tribus salvajes de imponer el progreso sobre la tradición. Hora, la aronía, lo devoraba como un buitre. Su única hija se desvanecía mientras él había dispercado uno por uno los remedios que el pueblo de Nayeli la había ofrecido. Cornelius, Cesaro, Magnolia, desde un rincón, convertida en una sombra de sumis, mia chaman. Dice que su Medisa que tocar don la nuestra ha fracasado, que puede sanar el espíritu. Su voz temblaba, cargada con el peso de una explica que jamás imagino pronunciar. Nayeli no había legado como un enemigo, sino como un mensajero de las montañas sagradas. Portano en su alfora hierbas, que crecen en lugares virgins para el hombre blanco. Su presencia era un escándalo, una afrenta para el pueblo de Copper Ridge. Si pongo a mi hija en menos de un salvage, masculo el gobernador ms para sí mismo, que para nadie mi carrera, se hará cenizas antes del amanisa. Pero las palabras son benjucas, ridículas frente al lento apagar de la vida. De Serafina, ta. Insistió la niña, con un hilo, después que nadie sabía don sacaba. He sonado con él. En mis sueños, sus manos desprenden una luz dorada y, cuando me tocan, el dolor se disuelve, como la lluvia, en la arena, en gob suave, en la puero, anuncio al mayordomo, Ichabod crin, un hombre calla, perpetua ansiedad, perecha. Havers agudizado, sener, el guerrero, pregunta, si han tomado una decisión. Dice que la luna nueva de esta noche es crucial para el ritual. El gobernador cierra los ojos, sintiendo el peso de dos mundos aplastándolo. Tour, un lado, la sociedad.
Que la exigia mantener las apariencias. Por otro el amor de un padre que vea a su hija convertirse en un fantasma. Cuando lo sabreo, su decisión estaba fregada, aunque pronunciarla. Lama capítulo a la memoria de la memoria de la memoria de la mansión se rompió. No con un grito, sino con el susurro de mocasines sobre madera pulida. T. Naili. Entró en la habitación no como un hombre, sino como una presencia. La cama que emanaba de él era tan densa que pareció absorber la desesperación acumulada durante semanas. Su piel, cortada por mil sols, y las cicatrices de su rostro contaban historias de supervivencia, pero sus ojos contenían la sabiduría de generaciones. Piquaga estrella moribunda, murmuró en un inglés melódico, su voz una caricia inesperada. Tu espíritu lucha con fuerza de la que tu cuerpo demuestra. Sois bueno, significa que and así vivir. Serafina lo miró. Y por primera vez en meses el miedo abandonó sus ojos. Te he visto en mis sueños. Me enseñabas acorde de nuevo. Los sueños son el lenguaje de los ancestros. Respondió Nayeli, asintiendo. Lentamente mientras extraía de su alforja una bolsa de cuero. Redó, tu alma sabe como sonor, es tu cuerpo, el que ha olvidado el camino. Con un cuidado reverential abrió la bolsa. Un aroma complejo inundó la estancia, a tiara mojada, a flores silvestres, a la memoria misma de la montana cua es, so. Preguntó el gobernador. Desde el umbril. Su voz rone. Un intento fatal por mantener el control. Polvo de cuerno de búfalo. Raised a manzanilla del desierto. Corteza de sa sagrado. Y petalos de flor de luna. Recito Nayeli iniciando una danza ritual con sus manos. Pero la verdadera medicina no resides en las hierbas, gobernador, sino en el punto que se tiende entre el espíritu del sanador y el del enfermo, la hora dano. Preguntó Magnolia, su corazón de madre al borde del abismo. La sanación, a veces dul, porque obliga al esperanza, a las sombras que lo habitan. Respondió el guerrero mientras encendía un manollo de salvia. Como purificador, leno el aire, creando una atmósfera sagrada, serafina inhalo. Profundamente. Hula mis sueños, susurro con asombro. Hula libertad. Lágrimas de esperanza, no de dola. Rodarán por sus mejillas, Nayeli se arrodilló. Tomando los fragelos, manos de la nina entre las sayas. Que eran foretas y cálidas. Ahora come, no con la boca, sino con el alma. Juntos encontraremos el camino de regreso. Capítulo, sen el sabor de la vida como un incendio. Ilumina a algunos, y consume a otros. En pocos días, la transformación de Serafina era innegable. Nayeli la alimentaba con una mezcla sagrada y caldos que él mismo preparaba para hora del servicio. Sabia tiara después de la lluvia, dio Serafina tras la primera cucharada una sonrisa genuina iluminando su rostro. Y algo que mi alma reconoce, es el sabor de la vida que regresa, explicó Nayeli. El Dr. Blackwood, el médico del pueblo, observaba fascinado y desconcertado.
Por todo lo que la ciencia me ha enseñado, esto es imposible, admisa. Su asombro, superando, su orgullo, profesional, pronto, Serafina, no solo pedia, la medicina, del guerrero, sino, también pan, fruta, sopa, su risa unsonodo, que todos crean. Perdido para siempre, volví a leaner, los pasillos de la mansión. Por chami iotas, la pregunto una tarde. Tu gente, y la mea. No somos amigos, ni él la miro fijamente. Porque cuando un spirit, clama por ayuda, el color de la piel que lo envuelve, no importa. El sufrimiento, no tiene raza. Piquega estrella. La compasión, tampoco, debería tenerla. La recuperación de Serafina fracturó. A copper ridge, para algunos, era un acto divino. Para otros, una traición, Zebediah Thornbridge, el alcalde, y rival del gobernador, avivaba las llamas del descontento. Nuestro gobernador ha abierto la puerta a un salvage, poniendo en riesgo nuestros valores y nuestra seguridad. Proclamaba, Magnolia, transformada por la gratitud, se enfrentó a sus antiguas amigas. Habrían preferido que mi hija moriera para no manchar sus prejuicios. Les espero, con una fiereza desconocida, una noche en el porche, el gobernador finalmente rompió su silencio con Nayeli. Te debo una disculpa. No solo por duda de ti, sino por haber construido mi vida sobre el desprecio a tu pueblo, Nayeli. Fuimos su pipa en silencio, antes de responder. Un hombre que reconoce sus errores, un hombre que puede cambiar. Why? Un hombre que puede cambiar. Puede sanar no solo a su familia, sino a toda su comunidad. Todo poder exige un sacrificio. Para el gobernador, Widmore el precio, lego en un sobresalado. Con el peso de en ultimatum. Termin su asociación con elementos hostiles o será destituido. Es por Nayeli verdad. To, Serafina. Calla intuición se había agudizado con el sufrimiento. El gobernador se sintió atropellado. Si renunciaba, perdería toda capacidad de influir en las políticas que afectaban al pueblo apache. Si se cuidaba, traicionaría al hombre que había salvado a su hija en el proceso, a su mismo, al poder que se compra con la traición a los principios de Nayeli con su cama habitual. Es un veneno que corrompe el alma de quien lo ostenta. La decisión de Cornelius resonó en toda la plaza del pueblo. Frente a la multitud, con su renuncia ya entregada, no habló como un político, sino como un hombre renacido. Hoy vengo ante ustedes como un padre que aprendió que miren a mi hija, y digan si el hombre que la salvo es un enemigo o un hermano. Nayeli se adelantó y, en el centro de la plaza, plantó un pequeño árbol de mezquite. Este árbol sobrevivirá solo si las raíces de diferentes plantas aprenden a compartir el agua y a protegerse mutuamente. Que sea un recordatorio de que la vida florece cuando nos nutrimos los unos a los otros. El exgobernador había perdido su cargo, pero como la dio una anciana, ha encontrado su Ana. El futuro era incierto, pero por primera vez
se esencia auténtico, leno de posibilidades. Ahora dio Nayeli, señalando el horizonte, construimos puentes donde antes había muros. Capítulo, wu el legado, del mezquita vind. Cos de paz, pueden ser baratos, por la llegada de un solo hombre, con oro en los ojos y acero en el corazón. El ferro Carol trajo consigo a Thaddeus Blackwater, un empresario, cuya ambición era tan vasta como el territorio que pretendía explotar. Su plan, una gigantesca operación minera que prometía, pero que ignoraba el delicado equilibrio que Copper Ridge había logrado. Este pueblo está infectado de sentimentalismo, declaró Blackwater. El progreso exigente no esta mezcla absurda de superstición y ciencia. Serafina, ahora con 34 años, y una reputación de sanadora, que trascendía fronteras, se encontró frente a un nuevo tipo de enfermedad, la codicia. Blackwater prohibió a sus mineros acudir a la clínica integral, fundada por su padre y ahora dirigida por ella y un anciano, Nayeli, pronto. Una extraña aflicción comenzó a consumir a los mineros. Fibres, dolores, una debilidad que los convertía en sombras. El médico de Blackwater era incapaz de hallar una cura. Esta enfermedad no vino de un germen, sentenció Nayeli tras examinar a los hombres que acudían a él en secreto. Vin de la tierra, herida. La mina está envenenando el agua, el aire y el espíritu de estos hombres, los análisis del ya retirado Dr. Blackwood confirmaron la presencia de minerales tóxicos. Pero Thaddeus Blackwater se negó a suca. Accuse una conspiración de charlatanes para sabotear mi empresa. Gritó amenazando con demand. As la crisis llegó a su punto álgido cuando Tomás, un joven minero, colapsó y fue llevado al borde de la muerte a la clínica. La comunidad, Honora, Blanca y Apache, se unió en una vigilia rezando, cantando y manteniendo la esperanza. Su recuperación, semanas después, no fue solo un triunfo médico, sino un milagro comunitario. Serafina, armada con la evidencia científica y el testimonio de los trabajadores, confrontó a Blackwater en la plaza, bajo la sombra de la hora majestuoso, árbol de mezquite. Puede valer más las ganancias que la vida, señor Blackwater. Pero esta comunidad no. La revuelta fue silenciosa, pero imparable. Presionado por sus propios trabajadores y la atención nacional que el caso había generado, Blackwater vendió sus propiedades y se marcó, no sin antes lanzar una última maldición. Este pueblo ha elegido el sentimentalismo sobre el progreso, morían en la pobreza, pero se equivocaba. Liderados por Cornelius, Serafina y los ancianos de ambas comunidades, Copper Ridge creó un nuevo modelo económico, una cooperativa basada en la agricultura sostenible, la artesanía y un turismo educativo centrado en la sanación integral. Demuestran que la verdadera prosperidad no se mide en oro, sino en la salud de la tierra y de su gente. Ecos más tarde, Serafina regresó al pueblo para una celebración. Encontró a un Nayeli muy anciano enseñando a un círculo de niños.
Apaches y blancos bio el árbol de mesquite. Maestro, la dio ella. Imagines, alguna vez que, aquella primera cucharada de medicina se convertiría en todo esto. Nayeli sonrió, sus ojos conteniendo la misma luz sabía de siempre. Pequeña estrella, la medicina verdadera, siempre crece, ms, ala de las manos, del sanado. Pork noise, el curandero. Quien sana, sino, el amor, que fly atraves. D el para, uner lo que estaba roto.